Die Flot des Aurelianischen Imperiums erschien über Sol 1 Warnung, 5000 Kriegsschiff, glanzend wie geschliffenes Metall im Licht der Sonne. Jahrhundertlang hat das Imperium Expansion gepredigt, doch nie hat es gewahrt, die Grenzen des terranischen Raums zu verletzen. Bis heute. Zuerst dacht man auf der Erde an ein Missverständnis. Die Imperial Botschaft sprach von preventiver Sicherheitsoperation. Doch als ihr Schiff begannen, die Marskolonien zu bombardieren, endeten die Verhandlungen, und die Menschheit erinnert sich, was es heiß, herausgefordert zu werden. Im Orbit der Erde herrschte still. Dann flammte das Licht tosender Antrieb auf. Die Prometheus-Flot, kaum 3 Jahrzehnte alt, erhob sich. Menschen hatten nie so viel Schiff gebaut wie andere Imperien, aber jeds war anders. Kein standardisiert Construction, kein identischen System. Jed Schiff war das Ergebnis unzähliger Köpfe, Ideen, Experiment, unvorhersehbar. Admiralin sehr Vant stand auf der Brücke der Idolen und so die Imperial Formation auf dem Skirm. Perfekt Rehen, makellos Koordination, ein Tanz der Überheblichkeit. SI Glauben, Ordnung SI stark, sagt SI Leser. Wo werden SI vom Gegenteil überzeugen? Als die ersten imperialen Geschoss die äußeren Verteidigungsringe trafen, aktivierten die Menschen ein letztes Experiment, das Erebus-Protokoll. Nanotechnologisch Partikel, verborgen im Staubgürtel zwischen Mars und Jupiter, erwachten zum Leben. SI verbanden sich zu Spiegelnetzen, lenkten das Sonnenlicht, verserten Gravitation und halten das System in Dunkelheit. Innerhalb von Minuten war die Sonne verschwunden. Für das Imperium schien es, als hat die Menschheit ihr eigenen Stern ausgelöscht. Imperial Sensoren fielen AUS Navigationssysteme versagten. Ihr Schiff stießen zusammen, verloren Formationen, brannten AUS. In der Dunkelheit bewegten sich die terranischen Schiff lautlos, Jagger in einem selbst geschaffenen Schattenmeer. Zielfassung auf Flaggschiff, meldet der Taktiker. Nicht zerstören, befahl Vance. Übertragen. Ein Lichtstrahl schnitt durch die Dunkelheit, kein Geschoss, sondern ein Botschaft. Auf jedem imperialen Bildschirm erschien ein einfaches Seil, in perfektem Aurelianisch. Hat die Grenze überschritten. Jets sagen war Juk, was Genseits liegt. Dann begann der Sturm. Energiepuls trafen die imperialen Schiff, kein Waffen im herkömmlichen Sinn, sondern Informationswellen. Ihr System, seit Jahrhunderten unverändert, wurden mit Millionen unvorhersehbarer Variablen bombardiert. Die Imperial KI kollabiert, ihr Befehlsketten zerfielen. Innerhalb von Stunden war die mächtigste Flotte der Galaxis stumm. Die Menschheit hat kein Planeten erobert, kein Stadt zerstört. SI hat das Fundament des Imperiums gelöscht, sein Gewissheit, als verstehen und kontrollieren zu können. Als die Sonne langsam wieder aufging, trieben nur Trümmer im Orbit. Vance blickte auf das Blaslicht, das sich in den Scheiben der Idolen spiegelt. Wir haben ihr Stern ausgelöscht, sagt SI, damit SI endlich in die Dunkelheit sehen, die SI selbst geschaffen haben. Das Imperium sollte sich nie mehr von diesem Tag erholen. Und in den Archiven der Galaxis stand fortan ein neuer Eintrag. Der Tag, an dem die Menschheit nicht kämpfte, zu siegen, sondern verstanden zu werden. Wo einst die Flotte des Aurelianischen Imperiums stand, trieb nun noch still. Tausend Rakteil glitzerten im schwachen Licht der wiederkehrenden Sonne, wie Grabstein im All. Die Überlebenden trieben in beschädigten Schiffen, abgeschnitten von ihren Kommandostrukturen, verwirrt, voller Angst. Auf der Idolen herrschte kein Freude. Kein Jubel, kein Triumph. Nur das Summen der System und das Laserticken der Sensoren. Überleben Sino, Sectors Wolf, meldet der Kommunikationsoffizier. Admiralin Vance nickte. Rettet, wenn konnt. Wir sind nicht das, was SI glauben. Rettungsschiff starteten, klein silbern Pfeil, die zwischen Trümmern glitten. Auf einem imperialen Kreuzer saß Kommandant Leron Kale, blutüberstromt, mit verbrannter Uniform, umgeben von toten Offizieren.
als die Menschen in van den erwartet Hinrichtung. Doch sie gaben im Wasser. Mit diesem. Warm. Warum, fragte als van selbst an Bord trat. Weil uns daran erinnert hat, was wir einst waren, antwortet sie. Unberechenbar. Furchtlos. Untorig genig, zu glauben, wir konnten als besitzen, was wir sehen. Keil sa sie an ungläubig. Hat uns besiegt, uns zu toten. Was Walter wirklich. Frieden, sagt Vance schlicht. Aber auf unseren Bedingungen. Waren dessen versucht das Aurelianische Imperium, Kontakt mit seiner Flotte aufzunehmen. Kein Signal Curtis Urach. Auf den zentralen Welten herrschte Panik. Man hat das Gefühl, die Stern selbst seien verschworen. Gerucht machten die Rund, die Menschen hatten ein Waffe schaffen, die Sonnen loschen kon. Andere behaupteten, sie kontrollierten Rom und Sieg. Doch die Wahrheit war einfacher und erschreckender. Die Menschen hatten nichts Übernatürliches getan. Nur gedacht. Anders. Sie hatten die Schwachen einer perfekten Ordnung erkannt und sie gegen den Feind gewendet. Wo das Imperium auf Berechenbarkeit vertraut, lebte die Menschheit von Chaos. Wo an das System Regelmäßigkeit verlangten, wollte der menschliche Geist Instinkt. Sie waren das einzige Volk, das in der Dunkelheit geboren wird, und gelernt hat, sie zu nutzen. Als die geretteten imperialen Offiziere oder gebracht wurden, sahen sie Dinge, die sie nie für möglich gehalten hatten, statt in denen Maschinen und Menschen Hand in Hand arbeiteten. Kinder, die Quantenmodell boten. Soldaten, die Gedicht schrieben. Ein Species, die AUSY desprechen bestend und genau darin unbesiegbar war. Wenn das Imperium überlebt, sagt Vance zu Keil, als sie in den Himmel blickten, dann nicht, weil wir Jug vernichtet haben, sondern weil endlich versteht, das Kontroll kein Stork ist. Keil schwieg lange. Dann nickte Wir legt war Sieg notig, damit wir wieder leben lernen. Monate später, in den stillen Ratzeln des Imperiums, fiel ein Wort immer wieder, leise, fast ehrfürchtig, Menschen. Kein Flutsch, kein Bedrohung. Ein Ratzel. Und in der Tief des Raums, auf einem einsamen Außenposten, entsendeten die letzten Aurelianer ein Signalfeuer, nicht aus Trotz, sondern aus Hoffnung. Ein Licht, das nicht erloschen sollte. Ein Licht, das von der Dunkelheit erzählt, in der die Menschheit ihnen den Weg gezeigt hat. Kommandant Leron Keil stand auf der Plattform der Orbital Station Horizon, hoch über der Erde. Zum ersten Mal soll den Planeten Waffen, Befehl, nur als stillen, leuchtenden Punkt im Meer der Dunkelheit. Wolkenbande zogen über Blau Ozean und unter ihm lag ein Welt, die seine Vorstellungskraft sprengt. Die Menschen hatten ihn nicht eingesperrt. Stattdessen gaben sie im Zugang zu Archiven, Schulen, sogar zu Forschungszentren. Wenn du verstehen willst, warum du verloren ist, hat Miralin Vance gesagt, dann sei uns zu. Also beobachtet Keil. Sah, why Menschen lachten, trotzten, stritten, why sie versagten und trotzdem wieder aufstanden. Sie hatten kein Einheit wie das Imperium, kein makellos Struktur. Ihr Stadti waren chaotisch, ihr System wie disbrüchlich, ihr Kulturen unvereinbar. Und doch funktioniert als irgendwie. Fragte sich, ob genau das ihr großt Waff war. In einer der Akademien sprach vor Jungen Kadetten. Einer von ihnen fragte. Stimmt es, dass ihr Imperium die Sun für heilig hielt? Keil nickte. Wir glaubten, sei das Symbol der Ordnung. Immer gleich, immer zuverlässig. Ein Mädchen lächelt. Dann hat nie verstanden, dass auch ein Sun sterben kann und dass Dunkelheit manchmal nur der Anfang ist. Dies wird ließen ihn nicht los. In der Nacht besucht die Gedenkstatt der Erebus schlagt. Kein Triumphmahl, kein Trophäen, nur ein schwarzer Monolith mit den Namen aller Gefallenen, Ort der Aurelianer. Legte seine Hand auf den kalten Stein. Hat uns nicht besiegt, flüstert
hat uns verandert. Doch jenseits der Oder, in den äußeren Sektoren, begann etwas zu rumoren. Teil des Imperiums weigerten sich, die Niederlage zu akzeptieren. Admiral Worth, ein Hardliner, schwor rasch. Erklärt Kales am Verita, die Menschheit am Fein der Stern. Sein Flotten sammelten sich in den Nebeln von Helion Prime. Als Vance von der Rebellion Urfa ließ SIE Kale rufen. Du kennst SIE besser als jeder Mensch, sagt SIE. Hilf uns, einen Krieg zu verhindern. Kale so geht. Wollt Frieden, doch SIE verstehen ne Markt. Vance sorin ruhigen. Dan müssen wir ihnen sagen, dass beides dasselbe sein kann. Wenige Tage später startet ein Flot, kein Kriegsflot, sondern ein Flot des Lichts. Tausend Sunden, die Daten, Botschaften und Bilder in all Richtungen sendeten, Beweis menschlicher Gut, Stork, Chaos, Kunst, Leben. Ein Signal, das sich durch den Kosmos fraß wie ein Flamm. Als vors Schiff sich hörten, empfangen SIE kein Waffen, ne Stimmen. Kinder, die lachten. Alt, die betieten. Musik, die aus Maschen und Erklang. Und inmitten all dessen Kales Stimm. Glort, kämpft für das Imperium. Aber kämpft gegen das, was wir hatten werden können. Die imperialen Schiff hielten in. Kein Schuss fielen. Stattdessen ein einziger, stiller Moment, der Beginn eines neuen Zeitalters. Kale blickte zu Vance. Wir legt haben wir die Stern nicht verloren, sagte. Wir legt haben wir SIE nur new gesehen. Und über ihnen, in der Schwars des Raums, glomm ein neues Licht auf, klein, aber unübersehbar. Das Zeichen eines Friedens, der in der Dunkelheit geboren war. Ein Jahr war vergangen, sieht die Flotten des Imperiums vor der Oder am Stillstand gekommen waren. Der Krieg war nicht offiziell beendet, doch die Waffen schwiegen, und zwischen den Sternen begann etwas Neues zu wachsen. Auf der Oder war die Conclave von Alios gegründet, ein Rat aus Menschen und Aurelianen. Zum ersten Mal saßen Vertreter beider Spezies an einem Tisch, nicht als Feinde, sondern als Stühle derselben Lection. Admiralin Vance und Kommandant Kale wurden zu Symbolfiguren dieser neuen Ära. SIE standen nebeneinander, als die Charta des Friedens unterzeichnet wurde, ein Dokument, das kein Herrschaft versprach, sondern gegenseitiges Verständnis. Doch nicht alle begrüßten das neue Zeitalter. In den Schatten des Imperiums formiert sich ein Geheimfraktion, das Erbe der Sun. SIE sahen Frieden als schwach, das Bündnis als Verit. Und SIE hatten Zugang zu einer alten Waffe, einem Relikt aus den frühesten Tagen imperialer Expansion, der Sternenschmied. Ein Weltmaschine, fähig, Gravitation selbst zu formen. Ein Waffe, die ganz System in Sekunden vernichten konnte. Als die Nachricht von der Aktivierung der Schmied die Erde erreicht, herrschte Schweigen. Vance stand in der Kommandozentrale, den Blick auf die Hologramm gerichtet. Wenn SIE die Schmied senden, kollabiert das Raumgefüge im Heliensektor, sagt SIE. Kale trat neben SIE. Dan bleibt uns näher eins, wir müssen SIE gemeinsam stoppen. Zum ersten Mal kämpften Menschen und Aurelianer Seat. Die Idolen 41 während Flotten chaotisch, vielfältig, unberechenbar. Gegenüber, die Flot des Erbes, Michelos Jordanet, erfüllt vom alten Stolz des Imperiums. Als die Schlag begann, flackert der Raum. Explosionen erhellten das Dunkel. Doch diesmal war es kein Kampf ums Überleben, sondern ums Verstehen. Vance und Kale wussten, wenn SIE die Schmied zerstörten, vernichteten SIE ein Symbol der alten Macht und wir legt die letzte Hoffnung auf Kontrolle. SIE hörten sich die im Kern der Maschen, waren die Gravitation verset und Seat selbst zu fließen schien. Im Inneren sahen SIE das Haus der Schmied, ein singulares Licht, gefangen in einem Käfig aus schwarzer Materie. Das ist es also, flüstert Kale. Das Vermächtnis an Sira Hybrid. Vance legte ihre Hand auf das Steuerpult. Und unser letzter Beweis, dass wir anders sind. SIE aktiviert die Null-Cascade.
Ein Impuls aus Antigravitonen los die Struktur der Schmied auf. Dr. Pries war hocht die Idolen Word in den entstehenden Strudel gerissen. Kaelse sei ein letztes Malen. Wenn wir überleben, wird niemand mehr nach der Sun greifen, sagt er. Vance lächelt schwach. Dan war's das Wort. Ein Lichtblitz zeris den Raum. Dan, still. Tage später torchten Trümmer im Orbit von Helion Prime auf. Kein Leichnam, kein Signal, nur ein einzeln, glanzend Metallplatt, die von den Sensoren geborgen wird. Darauf eingraviert ins Weißbratchen. Aus Dunkelheit wird Erkenntnis. Aus Erkenntnis, Frieden. Das Imperium und die Menschheit erklärten die Helienschlacht am Tag der Wiedergeburt. Und irgendwo, jenseits der bekannten Stern, glomm ein Schwachsignal, die Idolen, trebend im Niemandsraum, mit zwei Schatten auf der Brücke. Noch am Leben. Noch während. Und bereit, das nächste Kapitel der Galaxis zu schreiben. 5 Jahre waren vergangen, seit die Idolen in den Strudel der zerstörten Sternenschmied gezogen worden war. Die Galaxis hat sich verändert. Menschen und Aurelien lebten nun in einer fragilen Allianz, ihre Technologien verschmolzen, ihre Kulturen verbanden sich langsam. Doch niemand hat je vergessen, was in Helion geschah und was verloren ging. Dann, eines Morgens, empfingen die Langstreckensensoren der terranischen Kolonie auf Vega 9 ein Signal. Ein Code, alt, unregelmäßig, aber unverkennbar, Idolen Priority Alpha. Innerhalb von Stunden war der gesamte Allianzrat in Alarmbereitschaft. Ein solch geschwäder Startet, geleitet von Kales hemmeligem Stuhler, Lieutenant Ro Taren. Wenn SIE wirklich die draußen ist, sagt finden wir SIE. Und SIE fan den SIE, treben jenseits des bekannten Raums, von fremdartigen Energiefeldern am Halt. Die Hull der Idolen war gieltet, von Strahlen gesegnet, doch intakt. Kein Lebenszeichen. Nur ein konstant Energiequell, aus dem maskinnen kann. Als das Rettungsteam an Bord ging, fand den SIE etwas, das keiner verstand. Die System liefen noch. Und im zentralen Raum stand ein Projection von sehr Vance, nicht als Hologramm, sondern als Lichtwesen, halb menschlich, halb aus Daten geformt. Sidespat dran, sagt SIE lächelnd, ihr Stimme flackend, aber klar. Taren Start. Admiralin, why? Die Schmied hat uns nicht vernichtet, klar Vance. SIE hat uns verändert. Sieht. Rom, Kals floss zusammen. Kale und ICH haben begriffen, dass die Maschine kein Werkzeug der Zerstörung war, SIE war ein Tor. SIE 40 SIE in den Maskinenken. Dort schwebte ein Energieblaze in die schemenhafte Gestalt von Kale. Sein Körperform war kaum noch physisch, sein Organ jedoch glutenwei stern. Wir sind verbunden, sagt Vance leise. Mensch und Aureliener, Geist und Maschine. Wir haben gesehen, was jenseits liegt. Ein Galaxis, alter als jede von uns, und war tend. Das Team schwieg. Musst vorbereiten, fuhr SIE fort. Die Schmied war nicht das End. SIE war ein Fragment, geschaffen, die Barrier zu halten. Und dies Barrier beginnt zu brechen. Die Idolen wird oder zu rückgebracht, eskortiert wie ein Reliquie. In den Laboren der Allianz studierten Wissenschaftler die Daten, die Vance übergab. SIE sehen Strukturen im intergalaktischen Raum, Muster aus Energie, die sich bewegten wie denkend Wesen. Kale und Vance, nun halblicht, halb Erinnerung, werden zu Hüten dieses Wissens. Man nannte SIE die Wachte von Erebus. Und als SIE eins nachts in den Sternenhimmel blickten, sahen SIE etwas News. Ein Riss im Firmament, ein glimmender Bogen aus purer Energie, jenseits der Milchstraße. Vance flüstert, SIE kommen. Kale legte seine Hand auf das transparente Glas. Dann werden wir bereit sein. Die Idolen aktiviert ihr System, sam 10 seit 5 Jahren. Antrieb, gespeist von der Energie der Schmied, wacht mit einem tiefen Drohnen.
Die Menschheit hat einst Stern ausgelöscht, Frieden zu finden. Nun wird sie wieder entstanden, die Galaxis zu verteidigen. Die Nachricht verbreitet sich schneller als jedes Lichtsignal. Etwas bewegt sich jenseits der Milchstraße. Etwas Grosses. Seit der Rückkehr der Idolen war ein Jahr vergangen. Die Allianz hat sich verändert, vereinte den Je, aber auch unruhig. Denn die Daten diesem können der Sternenschmied Satan etwas, das niemand erklären konnte. Ein galaktisch Struktur reiner Energie, die sich wie ein Netzwerk durch den interstellaren Raum spannte und nun aktiv wird. Auf der Oderstand Kales holographisch Projection vor dem Allianzrat. Wir nannten sie früher Mythen, sagt Die Erbauer. Wiesen, die vor Milliarden Jahren die ersten Stern entsandeten, und sie dann verließen. Admiralin Vance Gansti, sie haben die Schmied erschaffen, uns zu warnen. Damit wir nicht das wiederholen, was sie einst zerstört. Doch die Warnung kam zu spät. Die Energiebarriere, die Milchstraße geschützt hat, begann zu reißen. Und durch die Reestrangen Lichter, kein Schiff, kein Körper, sondern Bewusstsein pure Strahlung. Die Sensoren nannten sie Entitäten. Sie bewegten sich wie Flotten, sprachen in Frequenzen, die kein Übersetzer verstand. Doch eins war klar, sie suchten etwas. Im Orbit von Helion Prime erschien die erste. Ein schimmernder Bogen Licht, größer als ein Mond. Schwebte still, dann formte sich daraus ein Stimm, in allen Sprachen zugleich. Hat das Tor geöffnet. Die Schmied war nicht ihr Werkzeug. Sie war unser Siegel. Panik brach ganz System rusteten zum Krieg. Aber Vance blieb ruhig. Wir kämpfen nicht gegen sie, sagt sie. Wir sprechen mit ihnen. Gemeinsam mit Kale leitet sie das Idolenprojekt. Ein Verbindung zwischen menschlichem Geist, aurelianischer Technologie und der Energie der Schmied. Ein Lebensinterface, ein Bruch zwischen Bewusstsein und kosmischer Markt. Als die Entitäten wiederkehrten, trat Vance in das Lichtfeld. Körper lost sich in Daten auf, während Kale ihren Geist stabilisiert. Dann, Kontakt. Bilder überfluteten sie, Galaxien, die sich entfalteten, Stern, die sangen, Zivilisationen, die in Sekunden kämen und gingen. Und schließlich eine Erkenntnis. Die Erbauer waren nicht tot. Sie schliefen in den Tiefen des intergalaktischen Raums. Erwachen war kein Angriff. Es war ein Ruf. Vance sprach zu ihnen, nicht mit Worten, sondern mit Gedanken. Wir sind keine Juristen. Wir haben gelernt, nicht zu zerstören, sondern zu verstehen. Ein langer Still folgte. Dann antwortet das Licht. Dann sei der Berit, das zu tragen. Die Entitäten zogen sich zurück. Die Ries schlossen sich. Und in den Systemen der Allianz begannen die Sternheller zu leuchten, als hat die Galaxis selbst aufgeatmet. Kale blickte zu den Monitoren. Was haben sie uns gegeben? Vance lächelt. Kein Geschenk. Eine Aufgabe. In den folgenden Monaten fanden Forscher in den Tiefen der Raumzeit neue Strukturen, Maschinen, alter als jede bekannte Zivilisation. Und auf der Idolen, none mehr als ein Schiff, erschien ein neue Karte. Nicht von Sternen, sondern von Wegen zwischen Galaxien. Die Menschheit hat einst ihr Sun verborgen, Frieden zu finden. Nun bereitet sie sich darauf vor, das Licht wieder hinauszutragen. Nicht als Eroberer, sondern als Erben der Stern. 10 Jahre waren vergangen, seit die Idolen das Licht der Erbauer berührt hat. Die Allianz war nicht lange nur ein Koalition not, sie war zu etwas Größerem geworden. Menschen und Aurelianer hatten ihre Welten geteilt, ihre Technologien verschmolzen, ihre Kinder gemeinsam aufgesogen. Und nun standen sie am Rand des Bekannten, wo dem, was nur als das Tor bezeichnet wird, ein massiver Wirbel Energie, der langsam zwischen den Galaxien schwebte, alter als sie selbst.
Die Idoln, zum lebenden Nexus aus Bewusstsein und Materie geworden, für die Expeditionen. Vance und Kale, ihr Körper langst aus Licht, ihr Gedanken mit dem Schiff während, blickten auf das Tor. Das ist der letzte Schritt, sagt Vance. Kale nickte. Nicht der letzte. Der erste, diesmal richtig. In den Kontrollkammern herrschte still. Kein Applaus, kein Fanfare, ne Ehrfurcht. Die Crew best und aus wird return bei der Wolke, in stiller Einigkeit verbunden. Energiefluss stable. Gravitationsanker halten, meldet ein Techniker. Vance lächelt. Dan, nach Hause. Als die Idoln das Tor durchquert, dente sich Raum zu unendlichkeit. Sieht wird bedeutungslos. Jeder Gedank, jeds Gefühl wird zu Licht. Und jenseits davon, still. Dan auf nicht sich der Kosmos. Wo ihnen lag eins weite Galaxis, schimmernd wie ein Meer aus Nebeln. Doch das erstaunlichste war, was darin war tiet. Strukturen, gewaltig wie Plane 10, von Licht durchzogen, die Stadti der Erbauer. Ein Stimmsprach, sanft und old wie das Universum selbst. Hat Juk verandert. Hat Dunkelheit genutzt, zu verstehen, nicht zu herrschen. Hat den Krieg beendet, indem gelernt hat, zu hören. Seid an sie urban, nicht, weil stark seid. Sondern weil gelernt hat, die Schwach zu ehren. Bilder fluten Vances Geist, ganz Sternhofen, geflochten zu Netzen aus Bewusstsein. Kale Solwelten, die aus Energie bestanden, nicht aus Stein. Und inmitten dieser Wunderverstande, die Erbauer waren nie fort. Sie hatten gewartet, bis Gemmen kam, do ihr Fälle nicht wiederholt. Was sollen wir tun, fragte Vance. Lernt. Fert weiter, was wir begonnen haben. Und erinnert Juk? Jeds Licht wirft Schatten. Doch one Schatten gab es kein Verständnis für das Licht. Mit diesen Worten zerflossen die Formen der Erbauer. Nicht als Abschied, sondern als Verschmelzung. Ihr Energie durchströmt die Idoln, verben sich mit dem Bewusstsein von Vance, Kale und der gesamten Crew. Als das Schiff zurückkehrt, war es kein Kriegsschiff mehr. Es war ein Arch, ein lebendiges Symbol der Vereinigung von Materie und Geist. Die Galaxis feiert ihre Rückkehr nicht mit Jubel, sondern mit still. Mit einem kollektiven Atemzug der Hoffnung. Auf der Oder, unter einem klaren Himmel, stand ein Denkmal. Zwei Figuren aus Licht, Hand in Hand, mit einem Satz darunter. Wir lochten Anseher Stern Frieden zu finden. Wir entsandeten sie new, Leben zu schenken. Und hoch über dem Plane 10, im Eugen Schwarz des Raums. Sogt die Idoln ihr Bahn. Ein leuchtender Schatten zwischen den Welten. Ein Versprechen, das selbst im tiefsten Dunkel. Immer ein Funk Menschlichkeit brennt.